നമസ്കാരം News18 Expressലേക്ക് സ്വാഗതം. AKG സെന്റർ ആക്രമണ കേസിലെ പ്രതി അറസ്റ്റിൽ. മണവിള സ്വദേശി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ ജിതിൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ജിതിനാണ് സ്ഫോടക വസ്തു എറിഞ്ഞതെന്ന് പോലീസ്. അക്രമിയുടെ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കണ്ട ടീഷർട്ടും ഷൂസും ജിതിന്റേതാണെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സ്ഥിരീകരിച്ചു. കൂടുതൽ പ്രതികളുണ്ടാകുമെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച്. അതേസമയം ജിതിന് കേസിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നില്ലെന്ന് അമ്മ. ജിതിന്റെ അറസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമെന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ഷാഫി പറമ്പിൽ. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ യാത്രയ്ക്ക് കേരളം നൽകുന്ന സ്വീകാര്യതയുടെ അസ്വസ്ഥതയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നീക്കങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ. പല നേതാക്കളെയും ഭാവനയിൽ പ്രതി ചേർക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഷാഫി. AKG സെന്റർ ആക്രമണ കേസിലെ അറസ്റ്റ് നാടകമെന്ന് VT ബൽറാമു. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ യാത്രയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്വീകാര്യത കണ്ട സാഹചര്യത്തിൽ അവഹേളിക്കാനാണ് നീക്കം. തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരട്ടെ എന്ന് ബൽറാം. സംസ്ഥാനത്തെ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് നേതാക്കളുടെ വീടുകളിലും ഓഫീസുകളിലും NIA റെയ്ഡ്. അർദ്ധരാത്രി തുടങ്ങിയ റെയ്ഡ് ഉച്ചവരെ നീണ്ടുനിന്നു. ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിച്ച് എതിർ ശബ്ദങ്ങളെ നിശബ്ദമാക്കാനുള്ള ഫാഷിസ്റ്റ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ നീക്കങ്ങളാണെന്ന് PFI. ഇപ്പോൾ രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രി अशोक गहलोट മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ്. तभी अधिकांश प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव पास कर दिया है. राजस्थान में भी प्रस्ताव पास, हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी खड़े हैं लोतासा जी, कि सब दिल से चाहते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बने, क्योंकि आज जो हालात है देश के अंदर वो बहुत चिंताजनक है. क्योंकि संविधान की धज्जियां उड़ रही है, डेमोक्रेसी खुद खतरे के अंदर है. ऐसे वक्त में मजबूत विपक्ष का होना आवश्यक है और वो कांग्रेस ही हो सकता है. इस सबकी इच्छा है राहुल गांधी अध्यक्ष बने, इसलिए हम रिक्वेस्ट करना आए अंतिम तौर से, क्योंकि फिर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आके फॉर्म भरें और अध्यक्ष का चुनाव यहाँ पर. Actually, is there any issue for the new Rajasthan minister? Actually, is there any issue for the dual post on Congress? दो पोस्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है. कांग्रेस प्रेसिडेंट जो होता है बनता है वो जस्टिफाई भी कर पाता है. अगर वो पूरे मुल्क में उसको काम करना है तो दो पोस्ट पे काम हो नहीं सकता है. पर इसमें कोई बाहर नहीं है. जो कि अभी मीडिया में आ रहा है उसके अंदर ये इलेक्टेड पोस्ट है, कोई भी खड़ा हो सकता है इसके अंदर. वन मैन वन पोस्ट का फॉर्मूला लागू नहीं होता है. परंतु कांग्रेस प्रेसिडेंट कोई बनता है तो वो दो पोस्ट पे काम नहीं कर सकता ना. उसको पूरे कंट्री का देखना पड़ेगा, हर राज्य का देखना पड़ेगा. तो जस्टिफाई करने के लिए एक पोस्ट पे रहना ज़्यादा उचित है. हालांकि मैंने तो ये कहा कि मेरी इच्छा है और मेरा बस चले तो मैं कोई पद पे नहीं रहूँ. मैं लगातार 40 साल तक केंद्रीय मंत्री, PCC प्रेसिडेंट, AICC का महामंत्री और 3 बार चीफ मिनिस्टर रहा हूँ. तो मेरे लिए बगैर पद भी मैं तो राहुल गांधी जी के साथ में यात्रा में शामिल हो जाऊँ. जो हालात देश में उसमें हम लोग पब्लिक का आह्वान करें, सबको आना पड़ेगा घर के बाहर. और जो ध्रुवीकरण हो रहा देश के अंदर, माहौल बन रहा है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर डिवाइड हो रहा कंट्री, धर्म के नाम पर डिवाइड हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए. तो मैं तो उस काम में लगना चाहता हूँ. पर क्योंकि मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, मुझे सब कुछ दिया कांग्रेस पार्टी ने, इसलिए मेरा फर्ज बनता है जो पार्टी हुक्म देगी मुझे पद पे या बिना पद पे, वो मैं काम करूँगा. ये मेरा स्टैंड है. थैंक यू. सॉरी आई कांट. രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രി. കാസർകോട്ടെ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ NIA റെയ്ഡ്. പെരുമ്പളയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓഫീസിലായിരുന്നു റെയ്ഡ്. ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് CT സുലൈമാന്റെ തൃക്കരിപ്പൂരിലെ വീട്ടിലും പരിശോധന നടന്നു. മംഗളൂരു ഓഫീസിലും NIA പരിശോധന നടത്തുകയാണ്. പ്രതിഷേധിച്ച പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി. വയനാട്ടിൽ NIA റെയ്ഡ് നടത്തി. മാനന്തവാടിയിൽ STPI കേന്ദ്രത്തിൽ NIA സംഘം റെയ്ഡ് നടത്തി. പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപത്തെ കേന്ദ്രത്തിലായിരുന്നു റെയ്ഡ് നടന്നത്.
കണ്ണൂരിലെയും പാലക്കാട്ടെയും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസുകളിൽ NIA പരിശോധന നടത്തി. കണ്ണൂർ താണയിലുള്ള ഓഫീസാണ് പരിശോധിച്ചത്. പട്ടാമ്പിയിൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിലും പരിശോധന നടത്തിയ NIA സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം റൌഫിന്റെ കരിമ്പുള്ളിയിലെ വീട്ടിലും പരിശോധന നടത്തി. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ദേശീയ ചെയർമാൻ OMS സലാമിനെ മഞ്ചേരിയിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് NIA സംഘം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ദേശീയ സെക്രട്ടറി നസറുദ്ദീൻ എളമരത്തെ വാഴക്കാട്ടെ വീട്ടിൽ നിന്നും സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് CP മുഹമ്മദ് ബഷീറിനെ തിരുനാവായയിൽ നിന്നും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. പുത്തനത്താണി പൂവഞ്ചിനയിലെ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിലും പരിശോധന നടത്തി. പത്തനംതിട്ടയിലെ PFI കേന്ദ്രങ്ങളിലും NIA റെയ്ഡ്. PFI ജില്ലാ പ്രസിഡന്റിന്റെ വീട്ടിലും ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിലുമാണ് പരിശോധന നടന്നത്. റെയ്ഡ് തുടങ്ങിയത് പുലർച്ചെ 4 മണിവരെ തുടർന്നു. റെയ്ഡിനെതിരെ പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധിച്ചു. കോട്ടയത്ത് ഈരാറ്റുപേട്ട, മുണ്ടക്കയം, പെരുവന്താനം എന്നിവിടങ്ങളിലെ PFI കേന്ദ്രങ്ങളിൽ NIA റെയ്ഡ് നടത്തി. 6 നേതാക്കളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. റെയ്ഡിനെതിരെ പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി. കൊല്ലത്തെ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് നേതാക്കളുടെ വീട്ടിലും ഓഫീസുകളിലുമാണ് റെയ്ഡ് നടന്നത്. കേന്ദ്രസേനയുടെയും പോലീസിന്റെയും സഹായത്തോടെയായിരുന്നു റെയ്ഡ്. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി അബ്ദുൾ സത്താറിന്റെ വീട്ടിലും റെയ്ഡ് നടന്നു. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് നേതാക്കളുടെ വീടുകളിലും ഓഫീസുകളിലും രാജ്യവ്യാപകമായി കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 106 പേർ കസ്റ്റഡിയിൽ. കേരളത്തിൽ നിന്ന് 22 പേരും കർണാടകത്തിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും 20 പേർ വീതവും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. BJP ഇതര കക്ഷികൾ ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ CRPF റെയ്ഡിന്റെ ഭാഗമാണ്. വീട്ടിലുള്ള സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും പ്രായമായവരെയും പരിഗണിക്കാതെ അർദ്ധരാത്രിയിൽ ഭീകരത സൃഷ്ടിച്ചാണ് NIA റെയ്ഡ് നടത്തിയതെന്ന് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട്. 15ഓളം നേതാക്കളെയാണ് NIA കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. നേതാക്കളെ വിട്ടു നൽകിയില്ലെങ്കിൽ ഹർത്താൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് കടക്കും. എന്തിനാണ് റെയ്ഡെന്ന് NIA വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും നേതാക്കൾ കോഴിക്കോട് പറഞ്ഞു. കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള വേട്ടയാടൽ കൊണ്ട് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെ തകർക്കാനാവില്ല എന്ന് അബ്ദുൾ സത്താർ. നേതാക്കളുടെ വീടുകളിലും ഓഫീസുകളിലും വ്യാപകമായി കേന്ദ്ര ഏജൻസിയായ NIA നടത്തിയ റെയ്ഡ് ഭരണകൂട ഭീകരതയുടെ ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണമാണ്. RSS ഫാഷിസത്തിനെതിരെ ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു വരുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടെന്നും സത്താർ. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് നേതാവ് അഫ്സൽ ഖാസിമിയുടെ വിവാദ പ്രസംഗത്തിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി മുസ്ലിം ലീഗ്. പ്രവാചക കഥകൾ കൊല്ലാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതാക്കി മാറ്റുന്ന പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ രാഷ്ട്രീയം അപകടകരമാണെന്ന് KM ഷാജി. മതത്തിന്റെ പേരിൽ കൊല്ലാൻ ആഹ്വാനം നടത്തുന്നവരെ എതിർക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം മുസ്ലിം ലീഗിനുണ്ടെന്നും ഷാജി. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് കേന്ദ്രങ്ങളിലെ NIA റെയ്ഡിൽ പ്രതികരിച്ച BJP. റെയ്ഡിന് പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയമില്ലെന്ന് BJP നേതാവ് MT രമേശ്. NIA നടത്തുന്നത് നിയമപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെന്നും രമേശ്. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസുകളിലെ റെയ്ഡിൽ രാഷ്ട്രീയമില്ല. NIA നടത്തുന്നത് നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളാണെന്നും MT രമേശ് ആവർത്തിച്ചു. NIA റെയ്ഡിൽ നിയമത്തിന്റെ വഴിക്ക് പോകട്ടെ എന്ന് AP അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി. കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് ഖുറാനെ വക്രീകരിച്ച് PFI നേതാക്കൾ പ്രസംഗിച്ചു. അഫ്സൽ ഖാസിമിയുടെ പ്രസംഗം ഖുറാൻ നിന്ന മാത്രമല്ല ഭരണഘടന നിന്ന കൂടിയാണ്. പിണറായി വിജയനും LDFും ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനത്തെ കയ്യും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കുകയാണെന്നും അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് റെയ്ഡിൽ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ നടത്തുന്നത് രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമമെന്ന് പ്രകാശ് ജാവ്ദേക്കർ. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടേത് കോൺഗ്രസ് ചോടോ യാത്രയാണ്. എല്ലാവരും കോൺഗ്രസ് വിട്ടുപോവുകയാണെന്നും ജാവ്ദേക്കർ. ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെതിരെ വിമർശനവുമായി ദേശാഭിമാനിയിൽ MV ഗോവിന്ദന്റെ ലേഖനം. ബില്ല് ഒപ്പിടാതെ അനന്തമായി വെച്ച് താമസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരമൊന്നും ഗവർണർക്കില്ല. എന്നാൽ BJP ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഗവർണർമാർ ബില്ല് പെട്ടെന്ന് നിയമമാകാതിരിക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി ബില്ലിൽ ഒപ്പിടാതെ താമസിപ്പിക്കുന്നത് പതിവാക്കിയിരിക്കുകയാണെന്നും ലേഖനം കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഗവർണർക്കെതിരെ വിമർശനം കടുപ്പിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി. ബഹുമാന്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമെന്ന സൂചനയുണ്ട്. ഏത് ബഹുമാന്യൻ ചേർന്നാലും പ്രശ്നമില്ല. ഗവർണർമാരിലൂടെ സംഘർഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നതായും മുഖ്യമന്ത്രി വിമർശിച്ചു. രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഉണ്ടായതല്ല എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ഭരണഘടന വ്യക്തമായ രീതിയിൽ മതനിരപേക്ഷത ഉറപ്പു നൽകുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമാകാതിരുന്നവർ ഇപ്പോൾ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നു. RSS സവർക്കറെ അടക്കം സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയായി ചിത്രീകരിക്കുന്നതായി മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ഗവർണർ ബാക്കി ബില്ലുകളും ഒപ്പിടുമെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്ന് സ്പീക്കർ എൻ ഷംസീർ. ഭരണപ്രതിസന്ധി നിലവിലില്ല, പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്നും ഷംസീർ. ഗവർണറുമായുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിൽ RSSനെ വലിച്ചിഴയ്ക്കാനുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശ്രമം പരിഹാസ്യമെന്ന് BJP നേതാവ് MT രമേശ്. മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നത് വസ്തുതയുമായി ബന്ധമില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അൽഷിമേഴ്സ് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമെന്നും MT രമേശ്. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്ക് മുൻപ് ഇടവേള. രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ്. തത്സമയത്തിൽ The success of the Yatra is based on a couple of ideas. First idea is that a India that stands united is not at war with itself, is not angry with itself, is not full of hatred, is something that majority of Indian people appreciate and like. So that's one idea that is pushing the Yatra. There are two other ideas that are also pushing the Yatra. One is the level of unemployment that India is facing today. Devastating unemployment. And that's just not a Kerala issue, that's across the country. And the third issue is the prices, which are just skyrocketing. These are the three ideas that are pushing and encouraging the Yatra. These ideas are interconnected. There is a link between the spreading of hatred by the BJP RSS, the concentration of capital by a chosen few, and the gross unemployment that India is facing, and the massive increase in prices that India is facing. These things are connected to each other, and the people of India and the people of Kerala are beginning to realize that. My expectation is that it will not matter which state we go to. The effect of the Yatra will be the same in state after state after state, regardless of who's running that state, because there is an underlying problem now in India. And the people of India, and particularly the youth of India, are feeling tremendous pain. Rahulji. Rahulji. Please. Right in the front row. Rahulji, to make this fruitful, to make your yatra fruitful, you should have traveled through UP more than 2 days. No, that was an opinion came from the CPM circle. The thing is that the yatra is a yatra that goes from one point of India to another point of India. That's the idea. And that's the way we have designed the route. We are not going to UP. We are going to UP for probably a little while. But we are, for example, not going to Bihar. We are not going to West Bengal. We are not going to Gujarat. Right? And the reason is that it is a yatra from one end of India to another end of India. That's because, frankly, we can't walk 10,000 kilometers either. Right? So there is a limit. There is a limit to sort of the route and stuff like that. Don't worry about that, because we have a view on what needs to be done in Uttar Pradesh. We have a very clear view. So don't worry about that. Yes, Sudhi. Rahulji, In the last press conference, I made my position very clear. And that remains my position. I mean, I've explained it multiple times. Just take a look at the last press conference. You'll see exactly what I said. Look, I have repeated myself many, many times. Take a look at the last press conference and you'll have a very good sense of what I said. Rahulji, we all know you have a national perception. So my question to you is, what is the one piece of advice you would give to those who want to contest for the office of Congress President? One piece of advice, that you are taking on a position
it's a historic position. And it's a position that defines and has defined a particular view of India. The Congress president is not just an organizational post. The Congress president is a ideological post. It is a belief system. So my advice would be that whoever becomes Congress president should remember that he represents a set of ideas. He represents a belief system, and he represents a vision of India. Yes, the one in the blue shirt, please. Rahulji, we all know your Padayatra have a greater national perspective, but your Yatra now is in Kerala. Every day, the Kerala Congress leader is raising new issues against the state government, but not a single word against Pinarayi government in your speech in Kerala. How are you evaluating the left government in Kerala? Look, an evaluation of the left government in Kerala is better done by the leadership of the Congress in Kerala. I'm very clear what my goal is with regards to this yatra. My goal with regards to this yatra is to put across to the people of India that the hatred, the violence, and the arrogance that is now visible in our country is not good for our country. This country has a tradition of humility, of non-violence, of compassion, and that is actually the true India. The two other ideas that I'm placing on the table is the level of disparity between rich and poor in India has now reached a point of no return. The poor are suffering high prices, unemployment, and they are going through very, very painful times. And then there is a handful of people who have immense wealth. And my position is that this contrast is not good for India. That is what I am focusing on. Of course, as far as the left front goes, I have an ideological disagreement with them. And I have issues with how they view politics, and Kerala. नहीं, मैंने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत क्लियरली बता दिया था. आप थोड़ी पेशेंस रखिए, आपको पता लग जाएगा क्या होने वाला है. मेरा कम्युनिकेशन जो कांग्रेस वर्कर हैं, वो हम एक परिवार हैं. मेरा कम्युनिकेशन उनके साथ डायरेक्ट होता है, मीडिया के थ्रू नहीं होता है. तो मेरा डायरेक्ट लिंक है उनके साथ, और वो जो मुझसे पूछते हैं मैं उनको डायरेक्टली बता देता हूं. Every question is connected to that idea. Again, I have made my position clear, and I don't want to delve on this subject because you're making me answer the same question 6-7 times, right? I've made my clear position very clear. You can look at many such interactions that have taken place in the past. You'll get my answer. It's always been the same. अभी तो भारत यात्री मतलब शुरू भी नहीं हुआ है. तो मतलब अभी तो क्या 300 किलोमीटर 325 किलोमीटर हुए हैं. ये इसको आप भारत यात्री नहीं कह सकते, इसको आप पता नहीं 5-6 डिस्ट्रिक्ट के यात्री कह सकते हो. तो लेट्स सी एज इट गोज अलोंग. यही सवाल आप मुझसे 100
110 दिन बाद पूछिए, मैं आपको बेहतर जवाब दे पाऊंगा. Supriya, no second. Supriya, please. We have to accommodate more questions, please. जो व्हाट वी हैव डिसाइडेड, जो हमने उदयपुर में डिसाइड किया, वो कांग्रेस पार्टी का एक कमिटमेंट है, तो आई एक्सपेक्ट दैट कमिटमेंट विल बी मेंटेन्ड. देखिए, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग चीजों के बारे में बोलते हैं. फिशरमैन से मिले तो फिशरमैन कहते हैं कि जो हमारी जमीन है उस पर इंक्रोचमेंट किया जा रहा है, और जो हमारा जीने का तरीका है उस पर आक्रमण हो रहा है. आप रबर वर्कर्स से पूछिए तो वो भी आपको दूसरे तरीके से ये कहेंगे कि देखिए, अफ्रीका से इंपोर्ट हो रहा है और हमारा नुकसान हो रहा है. मगर वो भी यही कह रहे हैं, इनडायरेक्टली वो भी यही कह रहे हैं कि जो हमारी जमीन है उस पर आक्रमण हो रहा है, उस पर हमें प्रेशर लग रहा है. और फिर आप आगे जाएं और पूछें, भैया मगर ये हो क्यों रहा है? फिर वो आपको जवाब देते हैं कि हिंदुस्तान में 2, 3, 4 बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो सब कुछ कर सकते हैं. पोर्ट चला सकते हैं, एयरपोर्ट चला सकते हैं, एग्रीकल्चर का काम कर सकते हैं, साइलोज बना सकते हैं, जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं. और जो सहायता हमें मिलनी चाहिए, चाहे वो बैंक से हो चाहे वो सरकार से, वो हमें नहीं मिलती. तो घुमा फिर कर हम वहीं उन तीनों मुद्दों पे पहुंच जाते हैं. I believe you have a new owner. You have a new owner? That's what I'm talking about. Right? I'm going to answer your question, but that's just an example of what I was saying. I'm going to answer a question, but by the way, one second. By the way, ownership of newspapers is not immaterial at all. Ownership of newspapers defines what newspapers do. Yeah. As I have repeatedly said, this is a yatra being done by hundreds of Congress people. Actually, in Kerala now, lakhs of people. I am a participant in this yatra. You choose to focus everything on me, right? This is your choice. But the idea of the yatra is hundreds, thousands, lakhs of Congress people walking from one side, one point in India to the other point in India, right? So, of course, I have a view. I have an idea of why I'm doing the yatra. But there are millions of people now who are involved in this. Any questions on this? And your question about, whether I'm a candidate or whether I'm not a candidate is designed to distract from what we're doing. And I'm not going to fall into that trap. Any question that is not a variation on the Congress President question, please. Please don't go round and round. Please ask a question on the Bharat Jodo Yatra. Sir, today there are raids that are happening across the country on PFI leaders' houses and PFI offices. I can't hear you.
Today, there are raids that are happening across the country on PFI offices and PFI leaders' houses. About 105 of them have been arrested. There are also talks that this could be a first step before banning them, and PFI is claiming that this is basically vendetta because the ruling party is trying to muffle their voice. What is your view on this? What's your reaction? My view is that all forms of communalism, all forms of violence, regardless of where they come from, are the same and should be combated. There should be zero tolerance on communalism regardless of where it's coming from. The people who are walking with us in the Bharat Jodo Yatra are evaluating the left front government. They are telling you what they think about the left front government. It is not my place. By walking, they are giving you a sentiment, right? But my main aim in this yatra, and I've repeatedly said it, my focus in this yatra is the hatred, the anger, the violence that the BJP and the RSS are spreading. I don't want to get into a conversation that diverts me from that aim. My aim is very clear. Point number one, we are not going to accept an India which is divided, hateful. We are not going to accept it. Neither is the Congress party going to accept it, neither is the opposition going to accept it, neither are the people of India going to accept it. Point number two, we are not going to accept an India where our youngsters cannot get employment. Point number three, we are not going to accept an India where the poor people are drowning in high prices. This is my message, and I am not going to get distracted from this message. 1 second, please, you have asked again. Well, to be honest with you, I've got a lot of left front workers coming and shaking hands with me. I mean, they're there, they're on the sides of the roads because they appreciate the idea of what we are doing. Of course, it becomes very difficult in political combat for senior leaders of the left front to support what we're doing, and I understand that. But inside their heart, right, even they know that the point I'm raising, the idea that India is being divided, hatred is being spread in India, in their heart, they know I'm raising a correct point. Any other question? Yes, ma'am. क्या राहुल गांधी को मैंने 2-3 बार आज बोल दिया है कि मेरा क्लियर फोकस है भारत जोड़ो यात्रा हम क्यों कर रहे हैं वो मैंने आपको बताया, क्लियरली बताया, और वही हमारा लक्ष्य। देखिए, हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में कोई भी एक्शन लिया जाए, कोई भी एक्शन, अगर मैं यहां बाहर जाके 5 लोगों से बात करूं तो आप कहेंगी 2024 के लिए ये आपने बात की है। अगर मैं जाके वहां पे कहीं किसी के साथ आइसक्रीम खा लूं, आप कहेंगी देखो आइसक्रीम खाइए, 2024 के लिए आइसक्रीम खाइए। मगर ये सच्चाई नहीं है। 2024 से मेरे मुताबिक आज सबसे जरूरी बात जो हिंदुस्तान को बांटा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, जो नफरत फैलाई जा रही है, वो है। Yes, sir.
I do think that it is very important that the opposition parties come together. And I think that is required to fight the ideology and the financial power and the institutional power as a result of the capture of the BJP and the RSS. So yes, I do think it is important that the opposition has a discussion and comes out with a strategy. I think we have exhausted all questions. Okay, one last question. Yes. Look, I think any Congress worker, Congress leader who wants to fight the Congress election has the right to fight the Congress election. So I think it's not a bad thing. I think it's a good thing. Well, I think all questions have been going round and round. We are all going round and round. But I'd like to point out one thing. No, I'd like to point out one thing. That it's interesting to me that everybody asks the question about when the Congress party election is going to take place. Who is going to fight the Congress party election? But you do not do this about any other political party in the country. You do not ask this question about the BJP. You do not ask this question about the RSS. You do not ask this question about the communists. You do not ask this question about the Samajwadi, about the BSP. You don't ask this question. And I'm saying this with a significant degree of pride because we are the only political party in this country that does this.